ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਗਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਯੂਕੇ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬੋਰਿਸ ਜੌਨਸਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੀਡੀਆ ਬਰੀਫਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਰਸ਼ੀਆ ਤੇ ਹੋਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। Canada, UK and the Netherlands are close defence partners. We're working together to mobilize the global community to step up to support Ukraine, and we'll continue to defend democracy and the values that underpin it and continue to make sure that Putin is held accountable. Today, Canada is announcing new sanctions on 10 individuals complicit in this unjustified invasion. This includes former and current senior government officials, oligarchs and supporters of Russian leadership. The names of these individuals come from a list compiled by jailed opposition leader Alexei Navalny. These sanctions put increased pressure on Russia's leadership, including on Putin's inner circle. This is, of course, in addition to all the other sanctions we've announced, including our recent announcement on imposing massive tariffs on Russian and Belarusian imports. The work we're doing together is punishing Putin and his enablers where it hurts most, in particular by crippling their financial systems and sanctioning their central bank. So far, in aid for Ukraine, Canada has sent about $1 billion worth of financial assistance and humanitarian aid, but we have more to do. ਉਧਰ ਆਟਵਾ ਵਿਖੇ ਐਨਡੀਪੀ ਲੀਡਰ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਬਰੀਫਿੰਗ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਰਸ਼ੀਆ ਤੇ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਰਸ਼ੀਆ ਤੇ ਹੋਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੀ ਵਲਨਰੇਬਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਜਲਦ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਲਿਆਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। Canada can play a role in making sure people can come to safety, that we can support Ukrainians. And so first and foremost, we're calling for a national plan. A plan to work with provinces and territories to make it as easy and as simple as possible for people that are leaving this horrible crisis to get to Canada safely, to be able to be welcomed in Canada. And so we're calling for that. In that call, we also want to acknowledge that there are vulnerable people, particularly vulnerable people in Ukraine, that they also have to be acknowledged. And so we need to make sure that there's a clear plan to recognize the vulnerable communities that are unable to leave or that are having trouble leaving. That's racialized people in Ukraine as well as the LGBTQ community. And secondly, we're going to continue to apply pressure for increased sanctions. We've heard there are another rounds of sanctions announced by Prime Minister today. We welcome that. We need to continue to apply as much pressure as possible on Putin where it counts the most, and that's his wealth. And that's by targeting his closely allied and associated oligarchs and targeting them, seizing and freezing their accounts. That's a meaningful way for us to apply pressure on Putin. ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੀ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕ੍ਰਿਸਟੀਨ ਈਲੀਅਟ ਵੱਲੋਂ ਬੈਲੇਵਿਲ ਵਿਖੇ ਮੀਡੀਆ ਬਰੀਫਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਓਨਟਾਰੀਓ ਵੱਲੋਂ $763 ਮਿਲੀਅਨ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਨਰਸਿਸ ਨੂੰ $5,000 ਤੱਕ ਰਿਟੈਂਸ਼ਨ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। I'm very pleased to announce today that our government is investing $763 million to provide Ontario's nurses with a retention payment. Through this retention payment, Ontario will provide a lump sum payment of up to $5,000 for eligible full-time nurses and a prorated payment of up to $5,000 for eligible part-time and casual nursing staff. This payment will be made in 2 installments, and we are currently working with employers to roll out the first payment within the next few months. Nurses throughout our healthcare system and across sectors will be eligible, including those working in hospitals, long-term care or retirement homes, home and community care, primary care, mental health and addictions, and emergency services. ਰਸ਼ੀਆ ਵੱਲੋਂ ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਤੇ ਯੂਕਰੇਨੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਰੈਲੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਿਖੇ ਰਸ਼ੀਅਨ ਐਮਬੈਸੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ